La voz es irrompio a mitad de la phrase. Por favor, señora. Grace, por favor. Les solo un bebé. Cassandra no se detuvo. Sus dedos se apretaron alrededor del pequeño brazo de Michael. La pulsera de diamantes en su muñeca sonando suavemente. Un sonido delicado demasiado hermoso para lo que estaba sucediendo. El bebé ya no lloraba. Solo miraba al techo, con los ojos bien abiertos, la boca entreabierta en un silencio que ningún bebé debería conocer. Grace sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sus manos temblaban tan violentamente que los entrelazó para no desmoronarse. Grace, dijo Cassandra lentamente, llorando con una calma fría que hacía que el mismo se sintiera más pesado. Soltó el bebé y hizo la falda de su vestido blanco como si nada hubiera pasado. ¿Viste algo? Grace abrió la boca, pero no salieron palabras. Su cuerpo gritaba porque agarrara a Michael, porque saliera corriendo de esa casa. Lámara a alguien. Cualquiera, pero la voz de Cassandra cortó el aire antes de que pudiera moverse. En esta casa, la lealtad pega mejor que la honestidad. ¿Entiendes? Grace bajó la mirada y asintió. Había un sabor amargo en su garganta. Cassandra pasó junto a ella, dejando atrás un rastro de perfume caro impregnado de algo más oscuro, peligro. Y entonces Grace se quedó sola con el bebé. Se arrodilló junto a la cuna. Acunó a Michael contra su pecho, sosteniéndolo como si pudiera protegerlo de todo lo que ya había sucedido, y de todo lo que estaba por venir. La tía Grace no dejara que te pase nada. Susurró, pero incluso para sus propios oídos, las palabras sonaban vacías. 3 semanas antes, Grace ni siquiera sabía que este lugar existía. Había vivido en un pequeño apartamento, apenas más grande que un armario, en el cuarto piso de un edificio con pintura descascarada y sin ascensor. El olor a aceite frito se adhirió a las paredes, y las pelis de los vecinos linaban cada noche. Cada mañana se despertaba antes del amanecer. Se bañaba con agua fría porque el calentador había dejado de funcionar meses atrás. Y se ponía el mismo uniforme azul marino descolorido. Antes de salir, siempre se detenía junto a la foto de su madre colgada junto a la puerta. Una mujer sonriendo, sosteniendo un pastel de cumpleaños. Esa versión de su madre ya no existía. Ahora su madre ni siquiera recordaba su nombre. Cada semana, el mismo número de hospital parpadeaba en la pantalla. Hospital St. Lucas, pago pendiente. Grace había dejado de responder. Ya conoce las palabras. Si necesitan más sesiones, el seguro ha expirado, pago atrasado. Ser niñera nunca había sido su plan. Grace había corrido ser abogada. Estudió sola por noches después de abandonar la facultad de Derecho cuando se acabó el dinero. Lavaba un libro de Derecho Constitucional desgastado a todas partes, subrayando frases con tinta roja durante los viajes en autobús y los descansos para el almuerzo. Sonaba con la justicia, con palabras que importaban, pero los sueños no pagaban las cuentas del hospital. La posición de niñera en la mansión Harrington legó de una llamada apresurada de la agencia. Familia de alto perfil, bebé de 8 meses, bien salario, empieza mañana. Grace no hizo preguntas. Solo dijo que sí, porque tenía que hacerlo. En el primer día, cuando se abrieron las puertas de hierro y la enorme casa blanca apareció a la vista, algo en su pecho se tensó. La propiedad se extendía sin fin, los jardines inmaculados, la piscina refulgendo, el cielo como vidrio roto. Dentro, el silencio no era paz, era control. Cada mueble estaba perfectamente en su lugar. Cada superficie brillaba como si no hubiera sido tocada por manos humanas. Cassandra la recibió en la puerta, vestido blanco, tacones altos, cabello en un moño inmaculado. Su mirada recorrió a Grace como si fuera una compradora inspeccionando mercancía.
Deeb ser la nueva ninera, dijo sin sonreír. El bebé está arriba. Laura mucho. Espero que seas mejor que la última. Grace solo esencio. Cassandra lu entrego una joya mecanografiada de reglas en papel embasado, horarios, dietas, prohibitions. En la parte inferior, subrayada con tinta roja, una frase es equado con ella. La descripción es parte del contrato. Cuando entró a la guardería, Grace vio la cuna perfectamente centrada en la habitación. Michael yacía en silencio, con los ojos bien abiertos. Lo levantó suavemente, sintiendo la fragilidad en sus brazos. Sus diminutos dedos se enroscaron alrededor de su pulgar, y algo dentro de ella se rompió. Ese bebé no loro porque ya sabía que nadie vendría. Los días se distribuyeron entre si colonible. Grace apenas dormía, apenas comía. Cassandra casi nunca tocaba al niño, y cuando lo hacía, era con una precisión mecánica, que tensaba el cuerpo del bebé. Alexander, el padre, era un fantasma, apareciendo brevemente en un traje, formando papeles, y luego yendos de nuevo. Luego esa noche. Los celosos ahagados. El silencio repentino. Grace empujó la puerta y vio lo que había temido. Pero nunca se atrevió a imaginar. Esa noche lo cambió todo. No durmió. Se sentó contra la pared de su pequeño cuarto de sirvienta, mirando sus manos temblorosas. Las huellas dactilares de Cassandra enmarcaban la piel de Michael. No era su imaginación. No era exageración. Era real. Al amanecer, la cruel luz del sol se derramó a través de la pequeña ventana. Grace se vistió en silencio y fue directamente a la guardería, necesitando verlo respirar. Cuando entró, Michael estaba despierto, mirando el móvil sobre él. Sonrió. Una pequeña sonrisa de confianza que la destrozó por dentro. Grace lo abrazó y susurró. Te proteger. Pero la voz de Cassandra resonó en su mente. La lealtad pega mejor que la honestidad. Grace cerró los ojos con fuerza. ¿Cuánto valía la vida de un bebé? ¿Cuánto valía la suya? Esa tarde, Alexander salió para una reunión. Cassandra estaba en la sala de estar hojeando una revista. Unas golpeando rítmicamente. Grace estaba cambiando el panel de Michael cuando Cassandra entró, lavando un biberón. Él necesita esto ahora, dijo, entregándoselo a Grace. Grace frunció el seno. La leche se veía mal. Turbia, con pequeñas partículas flotantes. Su estómago se hundió. Lo siento, señora, pero creo que esta leche está echada a perder. ¿Puedo preparar una nueva? Cassandra inclinó la cabeza. ¿Echada a perder? Sí, mira, el color, Grace. La voz era baja, firme, peligrosa. ¿Me estás cuestionando? El aire se espeso. El pulso de Grace se aceleró. No, señora. Solo estoy preocupada por el bebé. Tu trabajo no es preocuparte, respondió Cassandra. Tu trabajo es obedecer. Alimentalo. Grace miró a Michael. Sus pequeñas manos se extendieron, sin ser consciente del peligro. Ella apretó la botella. El plástico se dobló bajo su presión. Su mente se llenó de recuerdos de su madre, las cuentas, la frase subrayada del contrato. La descripción es parte del contrato. No puedo, susurró. Cassandra se congeló, luego sonrió, fría, perfecta. No puedes. No, señora. No es lo dare. Cassandra dejó la botella lentamente sobre la comoda, luego se dio la vuelta. ¿Sabes cuántas chicas como tú han trabajado aquí? Doce. Todas pensaron que sabían más. Todas se fueron con las manos vacías, sin referencias. Algunas nunca volvieron a trabajar. Quiere ser la decimotercera. La voz de Grace tembló. Solo quiero que estés salvo. Yo quiero que entiendas tu lugar. Cassandra caminó hacia la puerta. Mañana es tu día libre. Yo solo para decidir si seguirás en este trabajo. La próxima vez que me pongas en duda, no habrá advertencia. Cuando la puerta se cerró, Michael comenzó a llorar, un sonido agudo y desgarrador.
Grace y deslizo al suelo, llorando a su lado. Como había legado la vida a esto. Elegir entre en sueldo y la vida de un niño. Y esa noche. Abrió su libro de leyes, releyendo líneas sobre justicia y deber moral hasta que sus lágrimas borren la tinta. Buscó en su teléfono, como reporter abuso infantil de forma anónima. Leo cada página, borró su historial y finalmente se acostó. Por primera vez desde su llegada, algo nuevo floreció dentro de ella. No miedo, sino determinación. Si esta historia no tiene tu corazón leyendo, quédate con ella. Lo que viene a continuación te dejará sin aliento. A las 3 a.m., su teléfono vibró. Hospital San Lucas. Su corazón latía con fuerza. Señorita Grace. Dijo la enfermera. Su madre tuvo una convulsión. Necesitamos autorización para continuar el tratamiento. Sin pago, tendremos que transferirla. ¿Cuánto tiempo tengo? 48 horas. Grace colgó, mirando el techo agrietado. 2 días. 2 vidas. Una elección imposible. A la mañana siguiente, Alexander regresó más temprano de lo esperado, leyendo informes en la mesa del desayuno. Grace pensó, quizás el escuchar. Buenos días, señor, intento. El asincio sin mirar hacia arriba. Mañana. Puedo hablar con usted en privado. Dudo, finalmente encontrando su mirada, quinzada, pero suave. Por supuesto. Pero antes de que pudiera hablar, Cassandra entró en la cocina, con un vestido azul ondeando, sonrisa impecable. Buenos días, Carino, dijo besando su cabeza. Luego se volvió hacia Grace. ¿Has estado trabajando duro? ¿Por qué no tomas el día libre? Yo cuidaré de Michael. La sangre se drenó del rostro de Grace. No es necesario, señora. Estoy bien. Insisto. Alexander miró hacia arriba. Ella tiene razón, Grace. Te ves exhausta. Grace quería gritar no, pero su voz le falló. Asincio y subió las escaleras, con el corazón latiendo fuerte. En su habitación, miró su cajón, recordando el viejo teléfono dentro. No funcionaba. Podía esconderlo en la guardería y grabar. Y esa tarde, mientras Cassandra estaba en el spa y Alexander encerrado en reuniones, Grace y deslizó hacia la habitación del bebé. Michael dormía suavemente. Colocó el teléfono detrás de un oso de peluche, con la cámara apuntando a la cuna. Dios proteja a los inocentes, susurró, palabras que su madre solía decir. La noche cayó. Grace fingió descansar pero mantuvo la puerta entreabierta, escuchando. Alrededor de las 10, pasos silenciosos. Cassandra. Grace esperó, luego se acercó a la puerta de la guardería. A través de la rendija, vio a Cassandra de pie junto a la cuna, sosteniendo un pequeño frasco. Cassandra lo abrió, lino un gotero con líquido y se inclinó sobre el bebé. Grace no pensó. Empujó la puerta. Deton. El gotero cayó, resonando en el suelo. Ambas mujeres se congelaron. Luego Cassandra sonrió, la misma sonrisa calma y little. No deberías estar aquí. ¿Qué lo estás haciendo? La voz de Grace temblaba pero se alzó más fuerte. Ayudándola a dormir. Solo gotas de hierbas. Mentiroso. Bailas marqueser. Sé lo que has estado haciendo. Los ojos de Cassandra se entrecerraron. ¿Crees que alguien le creerá a una serviente desesperada en lugar de a la prometida de un multimillonario? Sé sobre tu madre. Las deudas. ¿Cuánto crees que vale tu silencio? Las rodillas de Grace se debilitaron. ¿Estás tratando de comprarme? Estoy tratando de ayudarte. Sacó un sobre de su bolso, grueso, pesado. 50,000 suficient para pagar todo y empezar de nuevo. Solo vete mañana y nunca regreses. Grace lo miró, luego la cara dormida de Michael. Salvación o traición. Sus manos temblaban. Bueno, preguntó Cassandra. ¿Qué eliges? Grace tomó una respiración temblorosa. Por primera vez en su vida, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Corrió. Señor Alexander. Gritó,
su voz resonando por la mansión. Por favor, Grace, no seas estúpida. Cassandra la persiguió. La puerta del estudio se abrió. Alexander salió, con el rostro cansado. ¿Qué está pasando? Por favor, señor, necesita ver algo ahora. Alex, corrido. Interrumpió Cassandra suavemente. Ella está confundida. Su madre está enferma. Grace la interrumpió. Instala un teléfono en la guardería, dijo ella. Grabo a Cassandra intentando envenenar a Michael. Tengo pruebas. Silencio. Ese tipo de silencio que hace vibrar el air. Alexander miró a Cassandra. ¿Y es esto cierto? Cassandra rió nerviosamente. ¿Estás creyendo más en su palabra que en la mía? No estoy pidiendo eso, dijo Grace. Solo mira el video. Alexander pasó junto a Cassandra. Intro en la guardería. Grace recuperó el teléfono oculto y reprodujo el video. En la pantalla, apareció Cassandra, sacando el frasco, inclinando el gato sobre Michael. Alexander se congeló. Su respiración se hizo pesada. Cuando la gata se acercó a la cara del bebé, susurró, apágalo. Grace lo hizo. Se volvió hacia Cassandra, con la voz baja. ¿Qué fue eso? Ella tartamudeó, la máscara agrietándose. Solo quería ayudarlo a dormir. Fue solo una vez, lo juro. No fue así. Dijo Grace en voz baja. Vi las mortons. Te six lastimarlo. Alexander levantó el brazo de su hijo. Las marcas desvanecidas estaban allí, pequeñas, inconfundibles. Cuando se levantó, sus ojos estaban humidos. Sal. Alex, por favor, sal. Fuera. Su grito retumbó a través de los pasillos de mármol. Los ojos de Cassandra se encontraron con los de Grace. Sin furia esta vez, solo miro. Has heroinado todo, Sisio. Los salve, susurró Grace, las lágrimas derramándose. Fue la decisión más fácil que he tomado. Cassandra se fue sin otra palabra. La puerta principal se cerró de golpe como un juicio final. Alexander se sentó al lado de la cuna, con la cara entre las manos. Grace estaba en la puerta, insegura de irse cuidarse. Entonces él habló, con voz apagada. Gracias. Solo hice lo que era correcto. No. Dijo, con los ojos rojos, la mirada firme. Hiciste más. Salvaste mi hijo. Y esa noche, llegó la policía. Recallaron el frasco, tomaron declarations. Grace relató todo, la leche, los moratones, las amenazas, el dinero. El investigador cerró su cuaderno. Hiciste lo correcto, señorita. El courage, pensó Grace. Era solo desesperación que encontraba su voz. Pasó la noche en el sofá de la sala, envuelta en una manta que Alexander le había traído. El silencio de la mansión ahora se sintió limpio, despejado. Alrededor de las tres, Alexander se unió a ella con dos tazas de té. No las bebieron. Llama mi hermana, dijo. Julia, vendrá mañana para ayudar con Michael. Y es buena con los niños. Ella me advirtió sobre Cassandra. No la hice caso. Grace lo miró. Se vea más viejo roto. No podrías haberlo sabido. Podría haberlo hecho. No quisfer. Estaba demasiado ocupado manteniendo las apariencias. Suspiro. Has estado aquí 3 semanas y visto lo que yo ignoro durante meses. La voz de Grace vaciló. Casi acepta su dinero. Pero no lo hiciste. Casi. Se inclinó hacia adelante. Tu madre sigue hospitalizada, ¿verdad? Grace asintió. ¿Y on debes las cuentas? Otro asentimiento. Se levantó, salió de la habitación y regresó con un sobre. Sencilla, blanca, con su nombre escrito cuidadosamente en ella. 6 meses de salario más un bono. No es dinero para calar. Añadió con firmeza. Te lo ganaste. Lo mereces. Grace sacudió la cabeza. No puedo aceptar esto. Puedes. Y lo harás, dijo suavemente. Dudo. Mencionas que estudias derecho una vez. Ella parpadeó. ¿Cómo lo sabes? Vi el libro en tu bolso. Cuando esto se resuelva,
Cuando Michael este a salvo, quiero ayudar a volver a la escuela, si lo dices. Sus lágrimas salieron incontrolablemente. Se cubrió la cara, salazando sin vergüenza. Alexander no se movió, dejándola desajarse en paz. Gracias, susurró cuando finalmente pudo hablar. No dijo él. Gracias a ti, se quedaron allí hasta el amanecer. La luz del sol entró, cálida y dorada, limpiando la casa. Grace bebió el té frío de todos modos. Alexander hizo lo mismo. El silencio entre ellos sincia más ligero, algo frágil pero vivo. A las 7, el llanto de Michael cortó el aire. Esta vez, no era miedo ni dolor, sino hambre. Grace comenzó a levantarse, pero Alexander la detuvo. Déjame. Necesito aprender. Ella lo observó subir las escaleras. Lo oyó hablar suavemente con su hijo. Oyó risas. Por primera vez desde que entró en esa casa, Grace creyó que las cosas podrían estar bien. Abrió el sobre. Dentro había más dinero del que jamás había visto. Pero no era el efectivo lo que la hizo llorar de nuevo. Era la nota escondida dentro. Asterisk para Grace. Quien me enseñó que el coraje no es la ciencia de miedo, sino hacer lo correcto a pesar de él. Gracias por salvar mi hijo. Gracias por salvarme. Asterisk la dobló con cuidado, metiéndola en su bolsillo. Afuera, el mundo seguía su caso, coches tocando la bocina, pajaros cantando. Pero Grace sabía que nunca volvería a ser la misma. 6 meses después, estaba sentada en un aula universitaria. El tema, ética legal y la protección de los vulnerables. Tomó notas con entusiasmo, subrayando cada palabra. En su escritorio descansaba una pequeña foto. Michael sonriendo con un oso de peluche. En la parte atrás, Alexander había escrito: Gracias por mostrarnos lo que realmente importa. La mansión había desaparecido. Alexander y Michael ahora vivían cerca de Julia, en una casa más pequeña llena de calidez. Grace visitaba los fines de semana, siempre trayendo libros para la hora del cuento. Michael sonría cuando ella entraba, extendiendo sus brazos regorditos. Grace lo levantó en alto, sintiendo su peso, salido, prosperando, amado. Cassandra había sido condenada a 6 años por abuso infantil, soborno y posesión de sustancias controladas. Grace no asistió al juicio. Algunas historias no necesitaban ser revisitadas. Su madre aún estaba en tratamiento, lúcida algunos días, perdida en otros. Grace visitaba cada jueves, sosteniendo su mano a través de la bruma, atesorando cada sonrisa fugaz. No todo estaba sanado. No cada cicatriz se desvaneció. Pero Grace había aprendido algo precioso. El coraje no era la ciencia de miedo. Era elegir lo que es correcto a través del miedo. Alexander se convirtió en un padre devoto. Él ahora trabajaba desde casa, cambiaba pañales, calentaba biberones, cantaba canciones de cuna desafinadas hasta que Michael se dormía. Y en las noches más difíciles, la madre Grace hablaban durante horas sobre Michael, sobre la culpa, sobre cómo 2 personas rotas se habían salvado mutuamente al defender lo que era correcto. Grace guardó la nota que él había escrito. La leía cada vez que los estudios la abrumaban, cada vez que la vida se sentía demasiado pesada. Lo recordaba, ya había enfrentado lo imposible, y había sobrevivido. Y tal vez por eso esta historia se quedó con tantos. Porque en algún lugar, todos hemos sido Grace, estando en la encrucijada entre el silencio y la verdad. Tal vez tú también lo has sido. Tal vez has lavado un secreto, has visto algo mal, has corrido actuar pero no sabías cómo. Si es así, recuerda esto, su valencia no nació del heroísmo, vino del amor, del agotamiento, de negarse a permanecer en silencio un segundo más. No todas las historias terminan felizmente, pero cada historia puede ser verdadera. Grace no se convirtió en una heroína. Ella simplemente se convirtió en ella misma.
finalmente sin miedo a ser vista. Y quizás eso es todo lo que cualquiera de nosotros pueda esperar. No ser perfecto, sino ser real. No ganar siempre, sino luchar por lo que importa. Si has permanecido hasta ahora, y es porque esta historia te hablo. Gracias por sentirlo, por creer que historias como esta on import. Si quieres continuar el viaje, hay otra historia esperando, otro pedazo de humanidad que vale la pena presenciar. Haz clic, quédate un poco más. Y recuerda, tu historia también importa.